Since time immemorial, nature has been the source of knowledge for mankind. To survive amidst nature, man had to observe and examine the nature and natural phenomena. Behind the growth and development of modern science, there was the tendency of human being to understand nature. Even now, knowledge acquired from nature helps to students of modern science. Nature teaches a person in its own way. Minute observation of nature can enrich the mind of a person to such an extent that the person becomes the mentor for a host of young scientists without even having a degree in science for himself. He is none but Deben Bora, the Green Guard of the Rainforest. নমস্কাৰ মোৰ নাম দেবেন বৰা মই গিবন চেঞ্চুৰী এজন বনকৰ্মী আৰু ইয়াতে মই 25 বছৰ কাম কৰি আহিছোঁ আৰু মোৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা যিসকল গৱেষক ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ লগ পাইছোঁ সকলোকে মই সহায়ক হিচাপে কাম কৰি আহিছোঁ এতিয়ালৈকে মোৰ লগত প্ৰায় 12 জন মানে মোৰ লগত গৱেষণা আৰম্ভ কৰিছে He is a forest guard at Gibbon Wildlife Sanctuary situated in the Jorhat district of Assam. He has been offering his service to the rainforest for the last 35 years. And he has been the unofficial guide for a dozen of research scholars coming to learn about the flora and fauna found in the Gibbon Wildlife Sanctuary from different parts of the world. Male to black, female to brown color. Tinta ase to female to. Eta feeding koi ase. Ini kodongos kol khai ase de. Aru heti kisuman insect ko khai ase. Jita kisuman middle canopy morkhal gos ase. Hei morkhal gosor insect lagi. Aru top canopy jitu ukho lung kodong kela heti thake. Aru kodong gosor kolmula khai ase. Oloba kata ami Gibbonor kol kunise. আৰু হেতি ৰাতিপুৱা সময়ত হেতি কল কৰে মাতে হেতৰ এৰিয়া হোমলে জৰিয়াটো যদি হেতৰ দুটা গ্ৰুপ উচৰাচৰি হয় তেতিয়াও হেতি কল কৰে হেতৰ খেদা খেদি হয় আৰু কেতিয়াবা হেতি হ'ল নিজৰ ভিতৰতো কল কৰে দীঘলীয়াকৈ তেতিয়া মানে ফৰ্টি হেতি কল কৰে আৰু আমাৰ উত্তৰ দিশৰ ওখ গছ যিটো লতাই মেলিয়া আছে এনেকুৱা গছ হেতি ব্যৱহাৰ কৰে লজিং হিচাপে হুলুঙাপাৰ অভয়াৰণ্যখন অভয়াৰণ্যখন ইয়াতে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছ-গছনি পোৱা যায় তাৰ ভিতৰতে ইয়াতে হুলুং গছটো যথেষ্ট পৰিমাণৰ আছে এখিনি আৰু এই হুলুঙাপাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হিচাপে 1881 চনতে ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু ইয়াতে হুলুং গছটো হ'ল হাওলং যিটো ব্ৰিটিছৰ দিনতে এখিনি নামকৰণ কৰিছিল এখিনি গতিকে যথেষ্টখিনি ইয়াতে হুলুং গছ পোৱা যায় Deben Bora is the unchallenged nemophilist of Gibbon Wildlife Sanctuary. To honor his encyclopedic knowledge about nature and dedication to protect the forest, the authority christened a route inside the Gibbon Wildlife Sanctuary in the name of Deben Bora. Gibbon Sanctuary এটা ভিতৰতে ৰাস্তা গৈছে এই ৰাস্তা মোৰ নামতে নামকৰণ কৰা হৈছে এর নাম দেবেন চেঞ্চুৰী এটো প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ ভিতৰল এখন হুলুঙাপাৰ গিবন অভয়াৰণ্য ইয়াতে 7টা প্ৰজাতিৰ বান্দৰ পোৱা যায় মেইনলি হলুক গিবন কেপ লেঙ্গুৰ পিকটেল মেকাক ষ্টামটেল মেকাক আছামিজ মেকাক ৰেচাজ মেকাক সোলোলইছ 7টা প্ৰজাতিৰ বান্দৰ পোৱা যায় তেলৈ মেইনলি ইয়াতে হলুক গিবনৰ 26টা ফেমিলি আছে 26টা ফেমিলিত 26টা পৰিয়ালত টোটেল নাম্বাৰ 106টা মান গিবন পোৱা যায় আৰু এটা পৰিয়ালত 2টাৰ পৰা 5টা লৈকে থাকে তেনেকুৱা এটা হোমৰেজ এৰিয়াত থাকে নিৰ্দিষ্ট এটা এৰিয়াত এটা ফেমিলি পোৱা যায় I love nature and make documentary films on nature and wildlife. Whenever I visit Gibbon Wildlife Sanctuary, I meet Deben Bora because he has extensive knowledge on flora and fauna found in the Gibbon Wildlife Sanctuary. Deben Bora, by profession he is a forest guard, but he has acquired vast knowledge over the forest. He can inform about the birds, animals, insects, reptiles, plants, trees, herbs, and everything found in the Gibbon Wildlife Sanctuary. During 1997, when Hulungapar Reserve Forest was
declared as wildlife sanctuary, lot of research scholars used to come to research on primate species. One of such research scholars, she was coming from southern India. She asked me for a local guide who can give full time for at least 6 months on her research work. So I asked Deben Bora to join with her. So accordingly, Deben Bora joined her, and afterwards also he has worked with a lot of research scholars during their research works in the wildlife sanctuary, particularly with primate species. And now Deben Bora is the most important person in that wildlife sanctuary because his knowledge on wildlife, its ecosystem, plant species, animal species, or anything, he has a lot of knowledge. And most of the research scholars and tourists, when they come to this wildlife sanctuary, they first ask whether Deben Bora is available or not, because they want to avail Deben Bora. Now he is a very learned person on wildlife, and I wish him very successful life. Deben Bora, a forest guard by profession and a resourceful guide to the research scholars by passion, is indeed the tireless soldier of conservation of rainforest in Assam and the northeastern region of India.